বন্ধুরা, সাগরিকা ফুড আইটেম তোমার সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি এনেছি। রেসিপিটা নতুন না, আমের রেসিপি। আমের মোরব্বা বানাবো আজকে। এই দেখো, আমি গাছ থেকে আম পেড়ে এনেছি। তাহলে প্রথমে চলো আমগুলো ধুয়ে আমি কেটে নেব, তারপর দেখাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, আমটা কাটা হয়ে গেছে আর ভালো করে ধুয়ে নিয়েও চলে এসেছি। এবারে এর জন্য লাগছে আমার চিনি নিয়েছি, বাতাসা, আর নিয়েছি এলাচ গুঁড়ো, আর লাগবে নুন। প্রথমে আমি কড়াইতে জল দেব পরিমাণ মতো। এবারে আমি বাতাসাটা দিয়ে দেবো। আমি এখানে 1 কিলো মতন আম নিয়েছি। তোমরা যেরকম নেবে সেইভাবে চিনি আর বাতাসাটা দেবে। বাতাসা এখানে আমি 400 গ্রাম মতন দিয়েছি, আর দেবো চিনিও 200 গ্রাম মতন দিয়েছি। এগুলো গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। দেখো, চিনিটা আমার জলের সঙ্গে মিশে গেছে, বাতাসাটা অল্প বাকি আছে। এবারে আমি আমগুলো দিয়ে দেবো। এবারে আমি পরিমাণ মতন নুন দিয়ে দেবো।
বন্ধুরা দেখো কতটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখো কতটা জল শুকনো হয়ে গেছে। আর বন্ধুরা তোমাদের একটা কথা বলি, এই আমটা কিন্তু টক আম নয়, কাঁচাতেই মিষ্টি আম, ওই জন্য আমি চিনি আর বাতাসের পরিমাণ একটু কম দিয়েছি। তোমরা আমের টক অনুযায়ী মিষ্টিটা দেবে। এবারে আমি এলাচের গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। এবার এলাচের গুঁড়োটা ছড়িয়ে দেবো। দিয়ে আমের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেবো। দিয়ে আমি এই পর্যায়ে গ্যাসটা অফ করে দেবো। ঠান্ডা হওয়ার পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. আর বন্ধুরা দেখো এই আমের মোরব্বা করতে করতে বৃষ্টি এসে গেছে। বাইরে দেখো বৃষ্টি পড়ছে। Tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. পুরো দেখো বন্ধ করার পরে আমি 10 মিনিট পর দেখাচ্ছি কত সুন্দর একটা গেটআপ এসছে। তাহলে তোমরা দেখলে কিভাবে আমি আমের মোরব্বাটা বানালাম। তাহলে এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করতে ভুলবে না।